Hello again, my guys. Uh, this is Cedric, and this is the Teacher Cedric YouTube channel where you get an access to many studies here, where we translate them in Kinyarwanda. Thank you guys for stopping by. Thank you guys. Noneho uyu munsi rero nabateguriye poem yo mu wa gatandatu, senior 6 literature. Aho tugiye kurebera hamwe poem yitwa Do Not Go Gentle into the Good Night. Turayireba yose tuyisobanure mu Kinyarwanda. Noneho finally ikintu turakora ni kureba questions, tukagerageza no kuzansaringa question 1, question 2 and question 3. So if you are ready, please click on subscribe button mu gihe ari ubwa mbere useye YouTube channel. You can even click on the ring, so that you can be somehow notified time when you upload new video here on YouTube. Ukaduha comment as an advice. It can be a big support to this YouTube channel. Ukaduha share so that this video can reach too many people, too many students around Rwanda and even in the other countries. So let's begin. Tudatinze rero reka dutangire poem yitwa Do Not Go Gentle into the Good Night. Turebe ikisobanuye. Do not go gentle into that good night. Yes, akaba ari poem yanditswe na Dylan Thomas. Twagiye. Do not go gentle into the good night. Yes. To go gentle into the good night means to die without a protest. Ukumva ntago uko uyumva amagambo ngo do not go gentle into the good night ntago ariko mu Kinyarwanda bisobanuye, ahubwo ugomba guhita wumva ko ari bisobanuye to die without a protest, cyangwa se gupfa utigararambije cyangwa se utuje. Yes. Noneho rero bari kutubwira ati do not go gentle into that good night. Ntupfe mu buryo bworoheje. All the age should burn and rave at close of day, rage against the dying of their light. Yes, imyaka y'ubukure igomba gutwika ikanasekwa mu mpera z'umunsi, rakarira ugupfa k'urumuri. Aribyo batubwiye rage against the dying of the light. Twagenda stanza ya kabiri. Though wise men at their end know dark is right. Mu by'ukuri abanyabwenge ku iherezo ryabo bamenya ko umwijima ari uwa nyawo cyangwa se ari uw'ukuri. Because their words had forked no lightning they. Bitewe n'uko amagambo yabo atigeze atera ibishashi by'imirabyo. Yes. Do not go gentle into that good night. Yes, they do not go gentle into that good night. Ntabwo rero bapfa byoroheje. Yes. Ngumya kubisubiramo, rino jambo ryakoreshejwe to go gentle into that good night means to die without a protest. Yes. Twagiye na stanza ya gatatu. Good men, the last wave by, crying how bright. Abantu beza basezera bwa nyuma baririra ukuntu byari byiza. Their frail deeds might have danced in a green bay. Ibikorwa byabo by'intege nke byakagombye kubyinirwa mu muhora wa Green Bay. Rage against the dying of the light. Rakarira ugupfa k'urumuri. Wild men who caught and sang the sun in flight. Yes, umunyagasozi wafashwe maze akaririmbira izuba riri kuguruka. And learned too late they grieved it on its way. Nuko nyuma yaho akamenya ko, ariko akabimenya atinze, ko bariteje agahinda rikiri mu nzira.
Do not go gentle into that good night. Ariko wipfa byoroheje. Grave men near death who see with blinding sight. Yes, ngo abacukuzi b'imva benda gupfa bo barebana uguhuma kureba. Kumva ni ibintu bisa nkaho somehow bitumvikana, ariko nituyijya mu kuyisesengura byimbitse turagenda tumenya ubusobanuro bw'aya magambo yagiye akoreshwa. Ngo abacukuzi b'imva benda gupfa bo barebana uguhuma kureba, blinding sight. Rage, rage against the dying of the light. Rakara, rakarira ugupfa k'urumuri. And you, my father, there on the sad head. Nawe papa wanjye nta gahinda gafite uburebure. Curse, bless me now with your face tears, I pray. Yes, twagiye ngo curse, bless me now. Sorry. With your face tears I pray. Mvuma nk'umugisha wifashishije amarira yawe y'ubugome. Niko nsenze. Curse, bless me now with your face tears I pray. Do not go gentle into that good night. Ntupfe utigarambije cyangwa se ntupfe byoroheje. Rage, rage against the dying of the light. Rakara, rakarira ugupfa k'urumuri. Rakarira ugupfa k'urumuri. Bikumva yino poem iri somehow hard. Umunyeshuri wayinsabye ko nayibasobanurira, nanjye rero ndi hano ngo turebe ibyayo. Ngo yitwa do not go gentle into that good night. Aho go gentle into that good night bisobanuye ari ijambo riba ryifashishijwe mu buryo bwa euphemistic, bikaba bisobanuye to die without protest. Twagiye rero questions ziri kuri iyi poem zirahita zidufasha kuyumva neza kurushaho. Question number 1. Analyze the subject matter of the poem. Tugiye gusesengura rero subject matter cyangwa se icyo iyi poem iri kuvugaho, message, ubutumwa iri gutangaza. Yes, ibyo umwanditsi aba ari kuvuga muri make muri iyi poem cyangwa se muri uyu muvugo wacu ari wo witwa do not go gentle into that good night. So twagiye with the answer. Yes, the poem is about a son who is telling his dying father to resist death and not give up on life. Uyu muvugo rero uri kuvuga ku mwana w'umuhungu uri kubwira papa we wenda gupfa cyangwa se urembye hafi yo gupfa, akavuga ati resistinga ku rupfu, uhangane n'urupfu, ntuve ku bintu, mbese uhangane n'urupfu ntupfe. Resist death and not give up on your life. So in the poem, the speaker asserts that old men at the end of their lives should resist death as strong as they can. Yes, muri uyu muvugo rero, uyu mubara nk'uwo uyu uri kutubarira uyu muvugo ashimangira cyangwa se avuga ko abasaza cyangwa se abantu bashaje ku iherezo ryabo ry'ubuzima bwabo bagomba guhatana, bakagwanya, bakaresista, bakanga gupfa uko bashoboye kose, gukomera ko ariko kose uko bashoboye kose. In fact, they should only leave this world kicking and screaming. Mu by'ukuri rero bagomba kuva muri iyi si basaza imigeri, basakuza, furious that they have to die at all. Kabone nubwo n'ubundi baba bagomba kugira iki, gupfa. His purpose is to show his father that all men face the same end. Noneho rero intumbero ye cyangwa se purpose ye, ntego ye ni ukugira iki, ni ukugaragariza papa we yuko abantu bose
babona ibintu bimeze kimwe cyangwa se babona iherezo rimwe. Yes, they all men face the same end. Abantu bose babona iherezo rimwe risa, but they fight for life. Ariko banagwana kugira ngo babone iki? Ubuzima. Nonetheless, kabone nubwo bose babona iherezo rimwe, kabone nubwo abantu bose iherezo ryabo aba ari gupfa, ariko n'ubundi ntiba bivuze yuko utagomba kugwana, wigwanaho urwanira ubuzima. The speaker classifies men into 4 different categories: wise men, good men, willed men, and dying men. Noneho rero uyu muntu uri kutubarira yino poem ashira abantu mu byiciro bine, bigera kuri bine. Icya mbere ni icya wise men, cyangwa se abanyabwenge. Icya kabiri ni good men, cyangwa se abantu beza. Icya gatatu ni wild men, cyangwa se abanyamusozi. Icya kane ni dying men, abantu barembye benda gupfa. Yes, to persuade his father to realize that no matter the life choices, consequences, or personalities, there is a reason to live. Ibyo byose rero abivuga ari kukonvensinga cyangwa se ari kumvisha papa we yuko agomba kumenya yuko ntacyo bivuze, amahitamo uba warahisemo mu buzima ntacyo avuze. Ibyo waba warahuye nabyo byose hari impamvu muri gihe yo gutuma cyangwa se ituma ugomba kubaho. Hari impamvu uba ugomba kubaho. The speaker uses these categories to give his father no excuses regardless of what he did in life. Rero uyu muntu uri kutubarira yino poem cyangwa se uyu muvugo akoresha izo ngero cyangwa se ibyo byiciro by'abo bantu bigere kuri bane, aribo batubwiye: umunyabwenge, umuntu mwiza, umunyamusozi, ndetse n'umuntu wenda gupfa. Akamugaragariza izo ngero rero kugira ngo ahereze papa we, ntahe papa we inzitwazo, kabone n'ibyo yaba yarakoze byose mu buzima, nta rwitwazo yaba afite. Twagiye na question number 2. Uko muri kubibona rero, uko muri kubibona nk'aha ushobora kubona aho umwanditsi yagiye akoresha za ngero. Tuvuge ahangaha kuri good men, sibyo, wild men, grave men, yagiye akoresha izi ngero ari kugenda classifyinga abantu. Yes, n'abandi bagiye batandukanye babona muri yino poem. So twagiye turebe na question number 2. Dylan Thomas uses words like crying and dancing, sad and grieved together in the poem. What is this poetic device? What do you think he is trying to achieve by using these poetic devices? Dylan Thomas, umwanditsi w'iyi poem cyangwa se w'uyu muvugo, akoresha amagambo. Tuvuge urugero: kurira no kubyina, agahinda na grieved, nabyo ni ahantu mu ishavu n'agahinda. Yes, byose akabikoresha biri kumwe muri iyi poem cyangwa se muri uyu muvugo. What is poetic device? Ese gukoresha ayo magambo agiye ameze gutya mu muvugo ni iyihe literary techniques cyangwa se ni iyihe poetic device cyangwa poetic technique yifashishijwe? Ikibazo cya kabiri: what do you think he is trying to achieve by using this poetic device? So none wowe uratekereza ari iki ashaka kugeraho yifashishije iyo poetic device? Akayifashisha hehe muri poem? Twagiye rero n'igisubizo. Ubwo tugiye guhera kuri iki kibazo cyabaza se kuki yakoreshaga aya magambo crying and dancing, sad and grieved together in the poem. Turongera noneho turebe iki ngiki kivuga ati kuki yakoresheje iyo literary technique. Turareba impamvu iyo literary technique yakoresheje ari gukoresha aya magambo crying and dancing, sad and grieved. Turebe noneho impamvu yaba yagize iki ayikoresha cyangwa se icyo yari ashaka kugeraho. So twagiye.
By using the words crying and dancing, sang and grieved, the poet gets the poetic device of juxtaposition, where he or she said two seemingly contradictory concepts that reveal a hidden and or unexpected truth. Bakagumya bakatubwira ngo rero uyu mupoeta wacu aho yakoresheje aya magambo ariyo crying and dancing, sang and grieved, uyu mupoeta yakoresheje poetic device yitwa juxtaposition, aho umuntu cyangwa se umupoeta afata amagambo bigaragara yuko yahabanye, tuvuga urugero to sing and dance, sibyo ni ibintu bihabanye, I mean to cry and to dance and to sing and to grieve ni ibintu bibiri bihabanye. So uyu mupoeta rero yabikoresheje mu buryo bwo kugira ngo revealing a hidden unexpected truth, agaragaza ukuri kutari kwitezwe. Niyo purpose yo kugira ngo akoreshe iki poetic device. Kuririmba no kugira agahinda ni ibintu bibiri bitandukanye. Kurira no kubyina nabyo ni ibindi bintu bibiri bitandukanye. Ubwo rero wabyumva neza twifashishije definition dusanga mu gitabo cyo mu wa gatandatu aho bavuga juxtaposition is a literary technique in which two or more ideas, places, characters and their actions are placed side by side in a narrative or poem for the purpose of developing comparisons and contrasts. Kumva purpose, juxtaposition ni literary technique aho ibitekerezo bibiri cyangwa se birenze, ahantu habiri cyangwa harenze, abakina nkuru babiri cyangwa barenze n'ibikorwa byabo bishyigwa mu mpande, bikashyigwa mu muvugo cyangwa se mu nkuru, ku bwa purpose cyangwa se ku bw'intego yo kugira ngo bareme amagereranya ndetse n'amatandukaniro. Yes, reka tureke kubijya deep. Ushaka kumenya byinshi ku bijyanye na juxtaposition wakurikirana video na uploadings bivugaho. So twagiye ku cya kabiri, what do you think he is trying to achieve by using this poetic device? So none niba tuvumbuye yuko ari juxtaposition yakoresheje, none ni igiki yari ashaka kwachivinga ari kwifashisha iki iyi juxtaposition? So bakamya batubwira ati as we have learned, the poet uses a poetic device to convey well his or her message. So basing on this juxtaposition, the poet is giving message to anyone that human lifestyle faces moment of happiness, pleasure, dancing and song in bracket, and the time comes when the situation changes into sorrow, grief, crying and grief when dying. So nk'uko rero tubizi, nk'uko twabyize, umupoeta cyangwa se uyu muhanzi, uyu musizi yifashisha za poetic devices cyangwa se izi literary techniques zifashishwa mu mivugo kugira ngo akonveyinge cyangwa se atware apasinge iki message cyangwa se ubutumwa bwe binyuze muri icyo gihangano, akifashisha izo poetic device. None dushingiye rero kuri juxtaposition nka poetic device y'ukwayo, uyu mupoeta ari gutanga ubutumwa kuri buri muntu wese buvuga ko ikiremwa muntu gihura n'ibihe by'ibyishimo by'umunezero, aho yakoresha amagambo dancing and song, kubyina no kuririmba. Ibyo ni ibintu bigaragaza ibihe by'ibyishimo n'umunezero. Nanone akavuga ati nanone igihe kikagera iyo situation yari arimo y'ibyishimo n'umunezero kikaba cyahinduka, kigahindukamo igihe cy'amarira n'agahinda n'ishavu, aribyo bayatubwira ati the situation changes into sorrow, grief, aribyo twabonye muri poem bavuga crying and grief, ishavu n'agahinda, kurira, when dying, mu gihe umuntu aba ari kugira iki, cyangwa se mu gihe tugeze mu bihe by'umuntu yapfuye. Bikumva
habayeho juxtaposition, bahuje ibintu bibiri, bahuje ibihe bibiri, crying and dancing. No, crying uri kumva ni igihe cy'umubabaro, and dancing yes bikaba ari igihe cy'ibyishimo, sad and grieved nabyo nuko. So twagiye n'ikibazo cya gatatu, describe the other poetic devices that the poet has used to express his ideas. So tugiye kurebera hamwe izindi poetic devices uyu mupoeta yakoresheje kugira ngo agaragaze iki, ibitekerezo bye. Twibutse yuko poetic device zifasha umwanditsi gutambutsa message yiwe, zigafasha umusomyi kuba yamenya ibiri kuba, ibijya mbere mu nkuru, akaba yamenya uburyo abakaragita bameze binyuze mu kwifashisha ishusho aremwa mu mitekerereze ye, hifashishijwe tuvuga urugero amaritare techniques agiye atandukanye, especially imagery, ukamenya amagereranya, kuko ikiremwa muntu kibasha kumva ibintu mu buryo bwiza cyangwa se bworoshye iyo binyuze mu kugereranya, aho bifashisha za metaphor. Kavati umuntu ni munini nk'igiti kirekire cyane, tayari rero uhitaga wimagina mu mutwe wawe ati si uwo muntu ni munini koko bingana iki, ugahita ubimenya bitewe n'uko byanyuze mu kugereranya. So twagiye n'ikibazo cya gatatu rero, niyo mpamvu bari kutubaza ati tuvuge andi ma poetic devices uyu mupoeta cyangwa se umuzizi wacu yifashishije. Of course birumvikana yuko atari juxtaposition yagiye akoresha yonyine. Dusubire mu muvugo wacu tuzirebe. Ngo the poet has used other poetic devices such as euphemistic language for death. So uyu mupoeta wacu yifashishije andi ma literary techniques yagiye yatandukanye, tuvuga urugero iri rya euphemistic cyangwa se euphemism. Iyi ni literary technique yiyoroshya-mvugo, aho ijambo rifite ubukara cyangwa se ryahoranyije ushobora kuryoroshya ukarivuga mu buryo butagize icyo butwaye. Tuvuga urugero ubwo baduhaho yarikoresheje ni hano euphemistic language, ari kuvuga ijambo urupfu akaryita that good night, rikaba risobanuye urupfu ariko akavata ngo ririya joro ryiza. Iryo rero iyo literary techniques ibaye yifashishijwe yitwa euphemism. Twagiye indi ya kabiri, the phrase old age may be thought of as personification. Hano aho yavuze ngo old age, hano kuri line ya kangahe, ino line ya kabiri, yes, iyi ngiyi hano ho yavuze old age, uri kubona ni muri line ya kabiri muri stanza ya mbere. Old age yafatwa nka personification, ariko iyo ngo ishobora no kuba gusobanurwa nka metonymy for his father, nka metonymy iri kuvuga papa we. Old age ikaba ihagarariye papa we. Uri kumva ushobora kubifata mu buryo bubiri, ushobora kwifashisha kuvuga yuko yifashishije metonymy cyangwa se ikaba personification. So Dylan Thomas's poetry is consistently rich in imagery and metaphoric language. Uri kumva uyu Dylan Thomas yifashishije ayandi ma literary techniques abiri, ariyo imagery ndetse na metaphor. Tugiye kurebera hamwe rero urugero. Yes, forgive me nagwaye angine, ariko I know that tugeze ku musozo, no problem. So for example here metaphor for death, aho bifashishije metaphor cyangwa se igereranya ku rupfu, as is dying of the light, gupfa k'urumuri. In the next line noneho tukareba no mu murongo ukurikiye bakavuga ati dark is right, cyangwa se umwijima ni ukuri. Bakavuga ati noneho tugakurikira tukagenda kuri stanza. Uri kubona hano dying of the light cyangwa se dark is right, kumva dark bayigereranyije n'urumuri n'ukuri. So tukajya muri stanza ya kabiri akavuga ati he presents a terse acknowledgement. Yes, muri stanza cyangwa se mu gika cya kabiri cyangwa se mu mukarago wa kabiri, yes, niho dusanga iri jambo dark is right.
noneho icyo bishatse kuvuga ni iki? Represents a task, acknowledgement of the intellectual recognition of death's inevitability, but the awareness that his father's words had forked no lightning is a rich metaphor for failure to influence the powerful but brilliant forces. Yes, ngibi rero nta kindi bisobanuye usibye kuba biri kugaragaza task acknowledgement cyangwa se kumenya acknowledgement of intellectual recognition of death's inevitability, kumenya ubumenyi bubabaje bwo cyangwa se bubi bwo kumenya yuko urupfu ari inevitable, ari ikintu kitahagarikwa, sibyo? Ariko nanone bikanasobanura kumenya yuko amagambo ya papa we ayo barikoresheje ngo forked no lightning, hakaba ari metaphor igaragaza failure cyangwa se ugutsindwa kwa papa we mu influencinga the powerful but brilliant forces. Mbese yano magambo yavuze ngo words had forked no lightning ni metaphor cyangwa se yes ni metaphor yo kuvuga kuntu papa we yagize iki, yabaye failed. So kanze mbereke ibisubizo muri screen zanyu so that you can make further analysis. Hino ni poem ikomeye ariko tugerageza kugira iki, kugenda tubyoroshya gahoro gahoro. So ngiki rero igisubizo cya mbere cy'ikibazo cya mbere twari dufite, ngiki hano yes wakora further analysis ku giti cyawe. Yes, ngiki aha ukagaruka no ku cya kabiri, ngiki igisubizo cyacyo twabonye ko kirimo ibice bibiri, n'iki ni icya kabiri, ukagaruka ukaza kuri iki cya gatatu nacyo kirimo ibi bice bibiri. Question number 4 ntago ari ntago ari igisubizo, ahubwo nyine ni za ngero bari bagiye kwerekana za yani military techniques yagiye akoreshwa muri uyu uyu muvugo, yes, muri poem. So ngibi ibisubizo rero, it is in your screen, you can make further analysis of this poem. Do not go gentle into that good night. So this is the end of our lesson. This is the end of our lesson of the day. I was yours, Teacher Cedric. So if it was your first time, please click on subscribe so that you can follow other many difficult poems like this one. But just because I'm here for you, everything gonna be somehow easy. So please pause the video to read well these words, I'm here for you. So see you, goodbye, see you later. It was Teacher Cedric, and I would like to remind you, if it was your first time, please click on the subscribe button. Please share this video so that I can reach to many people. Please click on the ring so that you can be somehow notified the time when you upload new video here on YouTube. Please give us a comment as an advice to what you have to change. It's gonna be a big support, a big kind of support. So it was Cedric, and I love you guys. Thank you for showing me that you are with me. Please click on the thumbs up, on like. Thank you. This is poem in the Teacher Cedric 6. I hope that anytime you can meet with it in national examination, for instance, it can be somehow easy or simple as to drink water. So thank you. I love you guys.